Nou ja, hier is ons nou weer terug. Die kitaarspeler James Grace en Carli Olivier van, hier is 'n mooi naam, Compañía Sophia. Die Spaanse dansstudio maak vanoggend 'n draai by ons in die ateljee om te kuier en te gesels oor spesifieke Spaanse dans- en kitaarproduksie genaamd ROMANZA. Ja, dit klink so romanties, want dit is so romanties. Hulle kom deel waaroor die produksie gaan en wys ook vir ons 'n paar dans- en kitaartegnieke. Ek sien baie uit daarna. Welkom. Dankie, is lekker om hier te wees. Dis heerlik om julle te hê. Waaroor gaan die show? Vertel 'n bietjie vir ons. Waaroor gaan ROMANZA? So, ons eerste produksie wat ons aangebied het in Pieter Toeriense Theaters, het begin met Recuerdos. En van daar af het dit oorgespoel na ROMANZA toe, wat definitief 'n meer ligte program is as wat ons wat Recuerdos was. Daar is 'n baie mooi kombinasie tussen klassieke Spaans saam met James en flamenco wat ons ook met soos 'n alegrias, wat beteken alegrias means joy. Wat ons doen 'n farrukas. Ons gaan na die tradisionele flamenco kant toe van die Spaans en James het ongelooflike solos. Hy kan dalk 'n bietjie later praat oor dit. En al die komponiste en die stukke wat hy speel en ek dink die show het 'n baie goeie vloei van 'n klein bietjie swaar is dalk hierdie woord, maar wat ons meer ernstig begin en hy bou na 'n ligter einde toe. Ek dink die wêreld het genoeg gewroeg op hierdie stadium. Nou wil ons fees vier en al die lekker elemente van Spaans inbring. Ons is terug, soos julle kan sien, polka dots, rooi skoene, die rose, alles wat jy in jou kop dink aan wat Spaans is, as jy dink aan Spaanse dans. Dit bring ons in hierdie produksie. So ek dink is 'n goeie balans hierdie jaar. James, tell us about music. For the show? Yes. Well, as you mentioned, Carli mentioned, our previous show, Recuerdos, took its name from that piece of music, Recuerdos de la Alhambra. And perhaps I could... Yes, please, Yes. go I for it. just happen to have the guitar here. So, Recuerdos. Oh, wow. We know that one. There we go. That was the inspiration for our first show, and this show, ROMANZA, takes its name from that piece of music. The ROMANZA. So they're all famous pieces of guitar music. Yeah. And so we use those to construct the program. As Carli mentioned, there's traditional flamenco, there's classical music, there's music where we play together. I play with the recorded tracks, guitar solos, guitar duos, guitar with orchestra. So it's all happening on stage and complemented by Carli and her dancers from the Compañía Sophia, which was very well pronounced. Very good. Blind luck. I think we're all learning about Spanish here, and not just about the music, but also pronunciation. So it's really an exciting show. It's varied, it's colourful. Like Carli mentioned, they have costume changes for every number. So every number's got a different energy, it's got a different intensity, it's got a different vibe, and it's just a great fun. We've had people who responded so well. So we've just come up from, we had a 2-week run at the Theatre on the Bay in Cape Town. Mm-hmm. We've just arrived. We open tomorrow at Monte Cassino. So we're looking forward to it and it's going to be great fun. Ek dink dis wat ek nou wou vra en dit's baie goeie nuus om te hoor dat julle 2 weke nou was. Ons is bly teaters is oop. Hoe populêr is so 'n produksie? Jy weet spesifiek Spaanse dans, Spaanse musiek, vind dit aanklank by Suid-Afrikaanse gehoor? Ek dink as jy in jou lewe nie noodwendig voorgestel is aan Spaans of jy 'n liefde vir klassieke gitaar, dan is dit dalk die perfekte produksie, hierdie Spaanse produksie om te kom kyk. Ek het 'n baie goeie onderwyser van my al gesê, we're not there to educate an audience. En dit is presies waar hierdie produksie ook is. Ek dink die aanklank van Spanje is ook die warmheid, die passie van die mense, hulle vat die lewe nie te ernstig op nie. Ek dink dit is die lekkerte van 'n Spaanse produksie en waar Suid-Afrikaners spesifiek dink ek aanklank vind. Carli, daar's elemente natuurlik wat uniek is aan Spaanse dans en aan flamenco. Maar wat is die verskil tussen flamenco en tradisioneel Spaans? Is daar 'n verskil? Dis 'n baie goeie vraag. So onder Spaans is daar 4 vaandels en onder hierdie sambreel, flamenco is meer in die suide van Spanje. Dit is presies wat ons nou dink. Dit is baie vurig, dit is passievol, dis in die vloer en dit is amper bietjie aggressief. En dan kry jy neoklassikale musiek, Spaans wat baie 'n balletstyl het met castanette en dit is op die groot
stukke musiek soos Bizet Carmen op die groot orchestra pieces wat ons ken. En hulle doen natuurlik is daar baie folk dancing in Spanje. Elke streek in Spanje het ook sy eie styl. Sy eie volksspele manier. So daar's 'n groot verskil tussen klassiek en baie mense spesialiseer net in een of die ander. En so hierdie is 'n spesiale program dat ons bymekaar kon uitkom om op albei te kon fokus. Al die style is daar. Yes, al die style is daar. Wow. James, where did your love for music start? Because you play throughout the world, actually. So where did this love start for music? Well, I mean, like most kids, I played guitar when I was very young. Guitar is one of those instruments that I think everyone at some point has played. There seems to be always a guitar in the house, or people have always had access to guitars because it's such a portable instrument. Everyone has played it at some point, I find. And actually started from my father, who played guitar. Obviously, then I started playing guitar. And, you know, I've played a variety of guitars. Obviously, I'm playing in the show the traditional Spanish guitar. But there are many types of guitars, I mean, electric, acoustic, jazz, steel string, nylon string. You have all these different guitars, but the thing that fascinates me about the classical guitar and the Spanish guitar in particular is that you can really just pick it up and, you know, play it. With most other types of guitars, especially electric guitars and steel string guitars, where you rely on amplifiers and pedals and effects, you have a lot of manipulation of sound, and it's not a natural sound. Although the sound produced sounds very natural, there's a lot of, like I said, manipulation and different effects which one can choose to produce sound. Whereas classical guitar, Spanish guitar, it was really the first. It was the original guitar, and you just pick it up and you play it, and that is a very intimate kind of thing, because, you know, a guitar like this, once you actually do start playing it, it's one of the only instruments that you really hold. You actually hold it against your body. You hold it in your arms, against your chest. And it's also one of the only string instruments which you really play with no other mechanisms. It's unlike a piano, which has keys, or most bowed instruments where you rely on a bow with horsehair, and, you know, you don't really have direct contact with the strings. But on the Spanish guitar, classical guitar, you are pushing down the strings in the left hand with your left hand fingertips, and you are playing the strings with the right hand fingertips. So it's a very tactile instrument. So it's one of those instruments you hold against your chest. You feel the vibrations of the guitar, you feel the strings underneath your fingertips, and it is a very direct way of making sound. And so you don't need anything else, you just need a guitar, and you can pick up the guitar and you can play anything. And so that has always been a fascination with me. I've played most other types of guitars and most other string instruments, but I keep coming back to this one because it's just so natural. You know, you just pick it up and you play. No matter how you feel, you know, you can play according to your mood. You don't need anything else. You don't need electricity, which in these days is great. So it's just a very natural, tactile way of making music. That's always been the appeal to me. In Romanza, what can we look forward to? Are you just playing the classical Spanish guitar? Is there something else? What's happening? Well, it's a Spanish-inspired program, and in that, as Carli mentioned, there's a lot of variety, you know, within the whole Spanish genre. So obviously, there's me playing classical guitar. There are flamenco, and in the flamenco music, there is, again, a great variety within that. It's not just guitar. There are Spanish orchestral pieces being played as recorded tracks. Yes. And with that, different combinations of dancing. And Carli mentioned, well, I think you were going to mention about castanets as well. It's also going to bring the percussive element as well. Footwork, fan work, hats. That's fascinating, because Carli, as mens daaraan dink, daar's baie musiek in Spaanse dans, in die dans self, nee? Like James said now, the percussion of it, the tempo, the rhythm that it adds to the whole production. Daar's 'n hele tempo ding, en ek sien die kastanette lê daar langs jou. Ek wonder of mense later maar moet probeer om te kyk hoe werk dit. Maar daar's soveel elemente in Spaanse dans wat bydra tot die musiek, nie net amper onderdanig is aan die musiek nie, né? Maar dit is die wonderlike ding daarvan is presies wat jy nou sê, die laag waarmee ek kan werk as ek koreografie doen, is 'n speelveld vir my. Soos die groot beweging waarmee kan werk, die klanke wat kan inbreek, die body percussion ons gebruik wat ons regtig teen die lywe ook werk. In Spaans het ons daar's 'n term wat mens noem contratiempo. So ons gaan teen die ritme. So jy kan van dit van mekaar afspeel. En weer eens die groot waaiers, die hoede, die elemente, so ek het net hierdie een groot speelvlak wat ons net kan. Wil jy nie Ek dink jy moet. Okay. Ek dink jy moet. Okay, goed. Kan ek nou Ek sal dit probeer. Ek wil nie seksisties wees en sê net Frans mag kastanette speel nie. Ons het 'n klare onderhoud gehad oor dit. Ja, nee, kan ek nader skuif? Okay.
So, daar is een met 'n streepie vir jou regterhand. Okay. En ek sit hom knop eers aan jou duim vir jou. Aan my duim. Yes. Okay. So almal dink maklik dat hy aan die middelvinger moet gaan, maar hy gaan daarom en dan die linkerkantste een. Gaan hierdie kant om, gaan jy hom Okay. self probeer aansit, dan sit ek so lank myne aan. Goeiste. So jy trek hom styf en hy het 'n skuifknop. Daar's hy. Okay. So die hele idee is en dit is my so interessant soos James nou vertel het, sy linkerhand en sy regterhand. Jy wil die kastanet met die punte van jou vingers, die punte van jou middelvingers, wil jy hulle staan. En jy wil graag hulle lang, dan kan dit hy. Very good. En dan kan jy dit gaan. So ek is mal oor hoe die Spanjaarde dit verduidelik, want daar's 1/8 verskil in 'n oktaaf tussen my linkerhand en my regterhand. So my linkerhand, Wow. it's the bass, right, it's the treble. En die Spanjaarde verduidelik die beste. Hulle sê die linkerhand is die manlike weergawe. Die regterhand is die vroulike weergawe, want sy doen al die werk. So regs Daai is doen al die werk. indrukwekkend. Ek kan nie So jy ek kan nie hierdie doen. byvoorbeeld Maar dit gaan nie en heeltemal. hy kan hom teen mekaar 1 2 3 1 2 3 1. So as jy hom teen mekaar sit 1 klik hom net teen mekaar, slaat hom teen mekaar. Dis hy. Ah, wow. 2 3 1 2. Dis hy. Well done. Ek dink jy het dit. En jy Ek dink slaan jy het dit. rooi so. Volgende ster. dink Môre, ons kan môre dit sê doen. so. Ja. Baie dankie. Dis kom kyk. Ons sien verskrik daarna uit om later 'n bietjie meer te sien. We love hearing what you do with that guitar, James. It sounds absolutely lovely. Baie dankie. Ons sien uit na 'n dansietjie nou, dalk 'n musiekie. Nou ja. Lekker. Dit wys jou nie? Lekker. Mens kan maar gerus daarna gaan kyk. Dis James Grace en Carli Olivier en dis van die Compañía, sê dit? Compañía Sophia. Compañía Sophia, daar sê. Compañía Sophia Dance Studio wat 'n draai kom maak vanmôre by ons. En natuurlik hulle vertoning is ROMANZA by Monte Casino. Boek gerus daarvoor. Maar nou eers 'n advertensiebreek en dan gaan ons dit goed doen. Sien julle nou.